All right. Good morning, everyone. Yeah, good morning, Chandana. So, what was the last topic we discussed on? We discussed about the timing and performance, right? So, have you gone through that? Is there any doubts related to the timing and performance here? Right. Anyone? Dinesh? So, till now, we're done with the network scanning used to check whether the targets are live, and port scanning to identify the active host, ports, state, services, version, and OS information. Now, using this information, we are going to perform the vulnerability scan. So before that, the exploitation or whatever we are going to perform using this information, we'll see what vulnerability scanning is and how NSE works here and what kind of uh, techniques that exist in vulnerability scanning. So that we'll explore now. Okay. So in this vulnerability scanning, vulnerability scanning is to find the weakness, right? So it is a powerful technique in ethical hacking to automatically detect the security weakness in systems and networks. That is what we call as a vulnerability scanning. So vulnerability scanning is nothing but what we discussed. It is a technique to automatically detect the security weakness in systems and networks. That is what we say as a vulnerability scan. So దీన్ని మనం vulnerability scanning అంటాం. So what is vulnerability scanning here? It is a technique which help you to detect the security weakness in the systems and networks automatically. Automatically అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. There will be some existing known vulnerabilities ఉంటాయి. సో వాటిని మనం మన టార్గెట్ మీద ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ vulnerable, it will show you the output. ఓకే. సో మనకి వర్నబుల్ ఉంటే వర్నబుల్ అని చూపిస్తుంది, వర్నబుల్ లేదు అంటే లేదు. యాజ్ సింపుల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆటోమేటిక్ స్కానింగ్ ఆల్సో యూస్ టు సే. ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ అంటే ఇదే వస్తుంది. సో we use some vulnerability scanners here. This vulnerability scanners will have the default some scripts, and that scripts will help you to run on the target machines to identify any weakness in the target systems or networks. That is what the vulnerability scanning is. Clear? So in this scanning module, to perform the vulnerability scan, we are going to use a source called NSE. Okay, so మనం ఒక source use చేస్తున్నాం, NSE అంటాం. So what is NSE here? Nmap scripting engine. గుర్తుపెట్టుకోండి. What is NSE here? Nmap scripting engine. మీకు అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ ఇది, and one of the powerful source to find the weakness in scanning module. ఈ మాడ్యూల్లో one of the best source, a powerful source I can say. Why? Because it contains some scripts. Okay, so I'll explain what that scripts and what it contains in that scripts, everything. So NSE is nothing but Nmap scripting engine here. So this allows you to run scripts with Nmap 2. So Nmap 2. So what it do?
detect the vulnerabilities. Means using that Nmap script, like scripts, your Nmap is going to find the vulnerabilities. So it helps you to detect the vulnerabilities or gather the detailed service information, or even it will help you to perform security checks. And even sometimes we have a scripts where it help you to automate the exploitation related task in safe level only, right? So automated exploitation related tasks, that is what do. And NSE is written in, means NSE scripts are written in law. Means there is a language, LUA is a language, law language, and it's stored in user share nmap scripts. This is the path. So NSE has a different scripts here. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వర్నబిలిటీ స్క్రిప్ట్స్ ఒక్కటే ఉండవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Don't think that NSE will perform only vulnerability scanning. No. So apart from vulnerability scan, it has like uh, authentication checks, brute force attacks, information gathering, enumeration, then vulnerability detection and attempt exploitations. ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. So it is not only for vulnerability scan, I can say. అంటే వీక్నెస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈవెన్ టు పర్ఫార్మ్ ది సమ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ పాస్వర్డ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్. లైక్ కొన్ని ఎన్యూమరేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే. సో ఈ స్క్రిప్ట్స్ అనేటివి లో లాంగ్వేజ్ లో క్రియేట్ చేశారు, అంటే దే హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ది లో లాంగ్వేజ్ అండ్ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ యువర్ లైనెక్స్ లో మీకు ఈ పాత్ లో ఉంటుంది అనమాట స్క్రిప్ట్స్ అనేటివి. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? So what is NSE and what it do? Right. So using this NSE only, we are going to perform the vulnerability scanning. So remember, again I'm telling you, NSE అనేది only vulnerability scripts ఒక్కటే హోల్డ్ చేయదు. It comes with the enumeration scripts and OS discover చేయొచ్చు, మళ్ళీ మీరు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు, డీటెయిల్డ్ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు, బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తుందా లేదని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్టర్డే మనం పర్ఫామ్ చేసినాం, గుర్తుందా? అగ్రెసివ్ స్కాన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఒక డిఫాల్ట్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసింది, అనోనమస్ స్క్రిప్ట్ అనేది. సో అలాంటి డిఫాల్ట్ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయడం. దెన్ ఏదైనా నోన్ వర్నబిలిటీ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఓల్డర్ అండ్ సెన్సిటివ్ రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, చాలా ఉంటాయి. బట్ దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్నబిలిటీ స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్, అంటే విచ్ క్రియేట్ హై ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది టార్గెట్ అన్నప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్స్ నే వాళ్ళు నోన్ వర్నబిలిటీ స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఆ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేస్తాం మన టార్గెట్ మీద. So if it is allowing us to giving the access means that is vulnerable. So we need to immediately patch that. That is what we do here. So vulnerability scan చేయడం వల్ల మనం యాక్సెస్ గెయిన్ చేస్తామా అంటే లేదు, వర్నబిలిటీ ఉందా లేదా అని మాత్రమే చెప్తుంది. సో ఆ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే మనం ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది చేస్తాం. సో స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎథికల్ హ్యాక్. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ ఓన్లీ, మీన్స్ ఫైండింగ్ ది వర్నబిలిటీ. So based on the vulnerability, we'll try to gain the access. Means taking the advantage of the vulnerability, we'll exploit them. So దాన్ని మనం exploit చేస్తాం మనం, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay. So here we have different categories of Nmap. So ఇవన్నీ categories అన్నమాట Nmap కి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సేఫ్. సో ఇప్పుడు మీరు Nmap -script సేఫ్
which is non-intrusive scans it will perform. And -1 means vulnerability scan or vulnerability detection it will, and script name and exploit name you can give, which will attempt to exploit that target. Exploit చేస్తుంది అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వదు, it will try to perform the exploit. If it is exploiting, then it will show as a vulnerability and authentication checks చేస్తుంది, right? సో ఇలా మీరు స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. లైక్ డిస్కవర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం ఇలా ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ సమ్ శాంపుల్స్ హియర్. సో విల్ టేక్ సమ్ టార్గెట్. సో అగైన్ ఖాళీ ఇస్ మై టార్గెట్, సారీ ఖాళీ అనేది అటాకర్ మిషన్ అండ్ మెటాస్ప్లైటబుల్ సర్వర్ అనేది target mission. So just turn on your devices, everyone. Open your devices. Okay. So if you observe, so what is the path of Nmap? ఇక్కడ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్స్ అని చెప్పారు. If you go to the file systems, user, share, Nmap, and in that you have the scripts. So ఇవన్నీ మీకు scripts which are written in the low language. So ఇవన్నీ మీ టార్గెట్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ సమ్ నోన్ స్క్రిప్ట్స్. So this scripts contains the brute force scripts, vulnerability scan scripts, exploitation scripts, enumeration scripts ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేసుకొని మనం vulnerability స్కానింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. యూ కెన్ సీ యూ హ్యావ్ ఏ brute script. సో మీరు స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ గుడ్ ఎట్ కోడింగ్ యూ కెన్ సీ దట్. సో it run through, this is a command. So tpap brute, so which is port running on 8770, and you can give your target machine. So it will try to perform the brute force attack. Okay, so brute force attack ఎలా perform చేస్తుందంటే it has a default script. So scripts ఉంటాయి, అలా word list ఉంటుంది. So it use the default word list and it will try on the target, and you can analyze the code also. ఇక్కడ ఏమేమి రాసిన అనేది మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు. You can see what it is trying here, or it is trying to attempt on the target. Right, so like this it will try some scripts on the target and it will give the output. Got it? సో ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్స్. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి లోడ్ చేయకూడదు. సో ఏదన్నా మీరు ఇక్కడ నుంచి. సో సింపుల్, నౌ యూర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ కమాండ్ కాల్ లొకేట్. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పోర్ట్ స్కాన్. సో nmap default SS it will perform 192.168.1.11. So I'm going to perform on, I'm taking one specific port. ఇక్కడ ఒక పోర్ట్ ని నేను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నా.
మిగతా పోర్ట్లు మీరు ట్రై చేయాల్సి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లెట్ మీ టేక్ పోర్ట్ 21 ఎఫ్టీపీ నేను తీసుకుంటాను. ఓకే, and try to get the complete information whatever you need. So I need this information like port and state is open, FTP service, version. ఓకే, సో నేను నిన్న మీకు ఒక సినారియో చెప్పా, అంటే మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ చెప్పా. ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు పోర్ట్ ఓపెన్ అని వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ది వర్నబిలిటీ స్కాన్ అండ్ డైరెక్ట్లీ గెయినింగ్ ది యాక్సెస్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కన్నా ముందు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అలౌయింగ్ యూ టు యాక్సెస్ దిస్ ఆర్ నాట్. గెట్టింగ్ మై పాయింట్? నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సర్వీస్ ఓపెన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు. ఓపెన్ ఉంటే వర్షన్ ఏంటి, ఆ వర్షన్కి ఏమైనా అంటే వర్నబిలిటీస్ ఉన్నాయా, వర్నబిలిటీ ఉంటే ఎక్స్‌ప్లాయిట్ ఏంటి, ఆ ఎక్స్‌ప్లాయిట్ యూస్ చేసుకొని ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. అంటే డైరెక్ట్ వాళ్ళు వర్షన్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్‌కి వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్‌గా. ఓకే, మేబీ దేర్ ఓన్ రీజన్స్ దే హ్యావ్. బట్ నేనేం చెప్తున్నా అంటే విల్ గో విత్ మల్టిపుల్ వేస్. అంటే ఈ వే వెళ్దాం, ఈ వే లేకుంటే ఇంకో వే లేకుంటే ఇంకో వే అనే ఒక డిఫరెంట్ వేస్‌ని మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఇప్పుడు నేను నా ఫస్ట్ వే ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా సరే నాకు పోర్ట్ ఓపెన్ వచ్చింది అంటే, దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా. సో, ఇప్పుడు పోర్ట్ ఎఫ్‌టిపి ఓపెన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు యాక్సెస్ దట్ ఎఫ్‌టిపి పోర్ట్ డైరెక్ట్‌లీ? హ్మ్. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు యాక్సెస్ ద ఎఫ్‌టిపి పోర్ట్? ఎనీవన్? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ పోర్ట్ ఓపెన్ ఉందంటే లిజనింగ్‌లో ఉన్నట్టే కదా! అంటే టార్గెట్ అనేవాడు ఎఫ్‌టిపి సర్విస్ రన్ చేస్తున్నాడు. టార్గెట్ ఎఫ్‌టిపి సర్విస్ రన్ చేస్తుంది. సో, ఎఫ్‌టిపి సర్విస్ ఓపెన్‌లో ఉంది. ఓపెన్‌లో ఉంది అంటే నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు దానికి. ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అది పబ్లిక్‌లో ఓపెన్ ఉంది. ప్రైవేట్‌లో కాదు. పబ్లిక్‌లో ఓపెన్ ఉంది. సో, దాన్ని నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో, కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎఫ్‌టిపి అండ్ టార్గెట్ ఐపి. సింపుల్. ఇది కమాండ్. సో, రన్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ అథెంటికేషన్ లేదు అంటే నేను కనెక్ట్ అయిపోతా. బట్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నాకు తెలుసా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్? డూ ఐ నో ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? నో. సో, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఒకసారి గూగుల్‌కి వెళ్లి నేనైతే జనరల్‌గా what the security professional will do is he'll check for what are the default credentials. FTP default credentials ఏముంటాయి అని చెక్ చేసుకుంటాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే కామన్ డిఫాల్ట్ FTP credentials for public or initial setups are often use anonymous or FTP as the username with an email address or blank as a password. Getting my point? సో ఇప్పుడు ఇదే నేను ట్రై చేస్తున్నా. Let me go for that again. ANONYMOUS anonymous, password అనేది blank. So did I got login? Did I got login? You guys able to follow me? మీకు అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది ఇక్కడ. సో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సర్వీస్ ఓపెన్ ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని డైరెక్ట్‌గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఆబ్వియస్‌గా అథెంటికేషన్స్ పెడతారు. అథెంటికేషన్ యూజ్ చేస్తారు అక్కడ కంపల్సరీ. ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ పాలిసీ బై ది మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ డూ ఫాలో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ వెతుకుతాం, చెక్ చేస్తాం. సో ఇలా డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? అటాకర్ అనేవాడు ఈజీగా లాగిన్ అవ్వగలుగుతాం. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్‌గా ఈ టార్గెట్‌కి మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, ఒకవేళ హ్యాకర్ అయితే యూ విల్ ట్రై టు ఎన్యూమరేట్ వాట్ ఫైల్స్ ఇట్ కంటైన్స్, రైట్? సో యూజ్ ది ఎఫ్‌టిపి కమాండ్స్ అండ్ విల్ ట్రై టు పుట్ ది డేటా ఆర్ గెట్ ది డేటా ఇవన్నీ చేస్తుంటారనమాట. ఓకే, సో మీరు గూగుల్‌కి వెళ్ళి ఎఫ్‌టిపి కమాండ్స్ మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఎఫ్‌టిపి కమాండ్స్ సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఎఫ్‌టిపి కమాండ్స్. లైక్ గెట్, సో మీరు ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, పుట్ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు, ఎంగెట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, ఎంపుట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎల్ఎస్, ఎల్సిడి, పిడబ్ల్యూడి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ట్రై టు enumerate the files. Where am I in their server, in FTP server, where in which path I'm slash means the file system directory. సో ఇలా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో
అటాకర్ అనేవాడు యాక్సెస్ చేస్తాడు. యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్, యాజ్ ఎ ఎథికల్ హ్యాకర్ మీరు ఇది చేయకూడదు. వితౌట్ దేర్ పర్మిషన్స్ యూ షుడ్ నాట్ సీ దే డేటా. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అఫెన్సివ్. సో వాళ్ళకి సింపుల్గా మీరు రిపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మ్యాన్, ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ ది ఎఫ్టిపి సర్వీస్ అండ్ దట్ ఎఫ్టిపి సర్వీస్ is open in public and that FTP service is allowing me with the default credentials. So that is easy for the hackers to steal your data or get control of your device. So please make sure harden your password. Harden అంటే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్స్ కాకుండా లైక్ లైక్ సమ్ వాట్ యూ సే దట్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్స్ కాకుండా లైక్ హార్డ్ కోడెడ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేయండి అని చెప్తాం. ఓకే, సో గో విత్ ఎ కస్టమైజ్డ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో డోంట్ యూజ్ ది డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇలా రిపోర్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. గాట్ మై పాయింట్? అండ్ మేక్ షూర్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ స్కానింగ్ విత్ దేర్ పర్మిషన్ ఓన్లీ. అందుకే నేను లైవ్ వెబ్సైట్స్ తీసుకోవట్లేదు, మనం లైవ్ సర్వర్స్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ అ రీజన్. మీరు ఇక్కడ మెథడాలజీ అర్థం చేసుకోండి, బట్టి కొట్టకండి, మెథడాలజీని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ అనేది. గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీ వన్? అర్థమవుతుందా? జ్ఞానేశ్వరి, దినేష్, తేజశ్రీ, చందన, ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ వి డూ. ఓకే, లేదు వాళ్ళు ఒకవేళ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేస్తాం, దాన్ని బ్రూట్ ఫోర్స్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి అంటే, లేదా ఇంకా డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ వాడుతున్నారంటే నేను చెప్పినట్టు మీకు ఎన్ఎస్సి అనేది ఒక బెస్ట్ సోర్స్. సో హౌ టు గో విత్ ది స్క్రిప్ట్స్, వాట్ స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ అంటే సింపుల్, యూ కెన్ యూజ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ లొకేట్. ఓకే, సో లొకేట్ డాట్ ఎన్ఎస్సి అని టైప్ చేయండి. సో డాట్ ఎన్ఎస్సి అంటే ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్, ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ డాట్ ఎన్ఎస్సిసే. సో ఇది మీ లైనక్స్ సిస్టంలో లొకేట్ కమాండ్ ఐడియా ఉంది కదా అందరికి. ఇట్ విల్ లొకేట్ ది ఫైల్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు డాట్ ఎన్ఎస్సి ఎక్స్టెన్షన్స్. సో వెన్ యూ రన్ దిస్ కమాండ్ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ది ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్. కెన్ యూ సీ దెమ్? కనిపిస్తుంది అన్ని, ఇవన్నీ ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్. దీంట్లో మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ కావచ్చు, బ్రూట్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ కావచ్చు, ఎన్యూమరేషన్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ కావచ్చు, మీకు అన్ని కనిపిస్తాయి. సో as I said, it's not only for, you can say these are all the vulnerability scripts. సో ఇక్కడ vuln ఉంది కదా, ఇదన్నీ vulnerability రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్ విత్ ది నోన్. సో ఇలా హెచ్టిటిపి స్క్రిప్ట్స్, ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే మన టార్గెట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఎఫ్టిపి కదా. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్స్. కెన్ సీ ఎఫ్టిపి, 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 రైట్? సో ఇవన్నీ మీకు ఎన్ఎస్ఎస్ స్క్రిప్ట్స్. సో దీంట్లో నాకు స్పెసిఫిక్ స్క్రిప్ట్స్ కావాలి, ఇప్పుడు నేను ఇలా వెళ్ళి వెతుక్కోవడం కన్నా. సో సింపుల్, మీరేం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీ టార్గెట్ ఏంటి, నా టార్గెట్ ఎఫ్టిపి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది పైప్ అండ్ గ్రిప్. గ్రిప్ కమాండ్ ఐడియా ఉందా? Everyone is aware of the grip command, right? Global regular expression where it will get the key point of or keyword basis అది సెర్చ్ చేస్తారు. సో ఎఫ్టిపి అనే కమాండ్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్స్ వస్తాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ గాట్ ది ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్స్, రైట్? సో మీరు ఈవెన్ స్క్రిప్ట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు అప్డేట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. సో ఐఫన్ స్క్రిప్ట్ అప్డేట్ డిబి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ త్రూ ది ఎన్మ్యాప్ ఓన్లీ. అదే చెప్పా, ఎన్మ్యాప్ యూస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ అలౌస్ యూ టు రన్ స్క్రిప్ట్ విత్ ఎన్మ్యాప్. ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్ ఎన్మ్యాప్ యూస్ చేస్తూనే రన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే మీకు ఎన్ఎస్సి అనేది డేటాబేస్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో డేటాబేస్ అప్డేట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్స్, కొత్త స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇలా మీరు ఇప్పుడు మీకు ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్స్ వచ్చాయి, నాకు ఎఫ్టిపి కాదు ఎస్ఎంబి స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా కావాలి, అప్పుడు నేను ఎస్ఎంబి అని పెడతాను. ఇవన్నీ ఎస్ఎంబి రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్స్. మీరు చూడండి, మీకు ఎన్యూమరేషన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో విచ్ గివ్ ది సర్వీస్, ప్రాసెస్, షేర్స్, యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఓఎస్ డిస్కవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, లేదా వర్నబిలిటీ స్క్రిప్ట్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు.
సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం లైనెక్స్ ఓఎస్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు అది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నిన్న మనకు ఖాళీ, అంటే ఖాళీ కాదు, లైక్ టార్గెట్. Like what is that? Nmap. My target is 192, 168. So if you observe, I didn't get the OS information detailed. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు కంప్లీట్ ఓఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావట్లేదు. ఇది ఏమని చెప్తుంది ఇక్కడ నాకు 2.6 పాయింట్ సమ్ వాల్యూ. సో ఐ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్ ఓఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. నో, ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాక్ట్ 9.3 నుంచి 3.3 అని చెప్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ఎంబి అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం సాంబా అంటాం లైనెక్స్లో, విండోస్లో ఎస్ఎంబి అంటాం. సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తాను. సో హౌ టు రన్ ది స్క్రిప్ట్స్ మీన్స్ సింపుల్. ఎన్మ్యాప్ ఐఫన్ స్క్రిప్ట్ ఇలా ఇవ్వచ్చు. దీని తర్వాత మీరు ఈక్వల్ టు ఇవ్వచ్చు లేదా స్పేస్. ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. And give the script name which you want to run and give your target 92 168 1.11 and that is running on port 445. So SMB కాబట్టి 4445 మీద రన్ చేస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. Now I am getting the exact OS information now. ఇది exact OS information. So is this giving the vulnerability information or is that giving the brute force information or like user and password information? No. So it is giving the OS information. అంటే మనం డీప్గా కూడా డైవ్ చేయొచ్చు ఇంకా. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎన్యూమరేషన్ అంటాం. ఇన్ఫర్మేషన్ని మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డీటెయిల్గా ఎన్యూమరేట్ చేసేదే ఎన్యూమరేషన్ ప్రాసెస్. సో యాక్టివ్ డీప్ డైవింగ్ ఇన్ టు ఏ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్. సో ఈవెన్ వాళ్ళు వాడే ఎఫ్క్యూడి అండ్ డొమైన్ ఏంటనేది కూడా మీకు వస్తుంది కదా. కంప్యూటర్ నేమ్ వస్తుంది, డొమైన్ నేమ్ వస్తుంది, రైట్. సో ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్గా ఓఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది. సో అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద స్క్రిప్ట్స్ డు, రైట్. Clear everyone? So first what I did, I scanned the target is live. I took the IP address of the target. I performed the port scan, and in port scan I got to know FTP port is open. Then I checked for the default credential like anonymous login. Even మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో మీకు anonymous NSE script కూడా ఉంది. So what do you know? What it do? You know what the script do? You can specify the port number. So what this script is doing here? What it is saying? ఏం చెప్తుంది? It's saying that the target is allowed for anonymous login. అంటే డిఫాల్ట్ ఎఫ్టిపి లాగిన్ అలా ఉందని చెప్తుంది. ఇది కవర్ మై పాయింట్. సో ఇలాంటి స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకవేళ టార్గెట్ ఎఫ్టిపి స్క్రిప్ట్ అననామస్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయట్లేదు అనుకుందాం, అంటే అననామస్ క్రెడెన్షియల్స్ లేవు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాట్ విల్ డూ? ఇప్పుడు సర్వీస్ ఓపెన్ ఉంది. సో ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ ది సర్వీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఐ ట్రై ది డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్. నేను డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ట్రై చేసినా వచ్చింది. ఒకవేళ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? వాట్ వీ కెన్ డూ? Vulnerability scan.
నో, వి హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే బ్రూట్ ఫోర్స్. మీకు బ్రూట్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ బ్రూట్ ఫోర్స్? ఇట్స్ ఎ పాస్వర్డ్ అటాక్. ఓకే. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అటాక్. ఓకే. సో సో బ్రూట్ ఫోర్స్ అనేది ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో హ్యాకర్స్ ఏంటి అంటే పాస్వర్డ్ని గెస్ చేయడానికి ఒక వర్డ్ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఆ కాంబినేషన్స్ని టార్గెట్ మీద ట్రై చేస్తారు అంటిల్ ఇట్ ఫౌండ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కరెక్ట్ వర్డ్. ఓకే. సో ఈ పాస్వర్డ్స్ అన్ని ట్రై చేస్తారు. సో అక్కడ ఏదైనా కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని. సో ఇది ఓన్లీ గెస్సింగ్ మీద, అంటే మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ ని ట్రై చేస్తా, అంటే మాన్యువల్లీ యూ గెస్సింగ్ ది పాస్వర్డ్స్ వితౌట్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, ఆఫెన్ టార్గెటింగ్ ఏ వీక్ క్రెడెన్షియల్స్. సో మీకు ఇలా బ్రూట్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. డిక్షనరీ అటాక్ అంటే మీరే ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ లిస్ట్ ఇస్తారు, లైక్ వర్డ్స్. సో వర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఐడియా ఉందా? యా, విత్ క్రంచ్ యూ కెన్ డూ, విత్ హైడ్రా యూ కెన్ డూ, దెర్ ఆర్ మెనీ సోర్సెస్. సో క్రంచ్ ఇస్ ఏ పాస్వర్డ్ జనరేటర్ వీ హ్యావ్. ఆర్ఎల్స్ మీకు ఆన్లైన్లో కూడా వర్డ్ లిస్ట్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ గో ఫర్ వర్డ్ లిస్ట్. సో మీకు చాలా వర్డ్ లిస్ట్ టూల్స్ ఉంటాయి. వర్డ్ లిస్ట్ అనేది ఏం లేదు, ఇట్స్ అ ఫైల్, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్. దాంట్లో మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, క్యారెక్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు ఫర్ లైక్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ ఆర్ డిక్షనరీ బేస్డ్ అటాక్ ఆర్ డేటా అనాలిసిస్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీకు ఖాళీలో డిఫాల్ట్ ఫైల్ ఏంటంటే rockU.txt అని ఉంటుంది. సో మీరు ఖాళీలో యూజర్ షేర్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. యూజర్ షేర్ ఫోల్డర్లో మీకు వర్డ్ లిస్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వర్డ్ లిస్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. యూజర్ షేర్ వర్డ్ లిస్ట్, ఇవన్నీ మీకు వర్డ్ లిస్ట్లే. సో ఎన్మ్యాప్ వర్డ్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఎన్మ్యాప్ యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ఇవి టార్గెట్ మీద. ఎనిమే పాయింట్. ఎనిమే పాయింట్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ యాస్ అ వర్డ్ లిస్ట్. సో దీంట్లో పాపులర్ అనేది rockU.txt. ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో ఒక 1 million దాకా ఉంటాయి వర్డ్స్. సమ్ నోన్ గెస్సబుల్ వర్డ్స్, ఇవన్నీ గెస్సబుల్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ ఇచ్చింది. ఓకే. గెటింగ్ మై పాయింట్. సో లేదా మీరు మీ ఓన్గా టార్గెట్ బట్టి గెస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సింపుల్గా ఒక వర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఏంటి, నా టార్గెట్ వచ్చి ఒక సర్వర్. సర్వర్కి మ్యాక్స్ యూజర్ నేమ్స్ ఏమి ఉండొచ్చు డిఫాల్ట్గా? ఇప్పుడు మీరు చాట్ జీపీటీని కూడా అడగొచ్చు, కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ ద డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ సర్వర్స్ అని మీరు అడగండి. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ గివ్స్. డిఫాల్ట్ credentials for FTP server. Let's see what it says. Here it says just like username FTP admin test such. Or else we have, I suggest go with this DPAD. సో DPAD హే ఒకటి ఉంది, ఇది ట్రై చేయండి. ఇది హ్యాకర్స్ రిలేటెడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీకి యూజ్ అవుతుంది.
It is writing the code. Yeah, it is giving the code. So it helps you to give the code for word list brute force attack. So you can see it is trying the default like password, admin, root, and test as a password, right? So you try these things as a word list and it will get the information. Or else you have sources like online also, like word list in GitHub. So you can go with that. Or else Crunch tool you can use, it will generate a lot of word list for you. Right. So this is related to Windows, passwords related. So here you have default password for service level. So these are all the words you can use. These are all the linked to databases. So one default passwords. So HTTP default passwords, Indian passwords. సో డేటా బ్రీచెస్ జరుగుతుంటాయి కదా, నాట్ విపిఎన్ పాస్వర్డ్స్, పాస్వర్డ్ డాట్ టీఎక్స్టీ, ఈ డేటా బ్రీచెస్ యొక్క పాస్వర్డ్స్ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతాయి. సో యూజర్ నేమ్స్, సో డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్స్ ఏముంటాయి అన్నీ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను నా గెస్ట్ ప్రకారంగా నేను ఒక వర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఐ గో విత్ ది టచ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? టచ్ యూజర్ డాట్ టీఎక్స్టీ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దెన్ ఐ గో విత్ ఎడిటింగ్ ది ఫైల్. సో హౌ విల్ యూ ఎడిట్ ది ఫైల్? nano user.txt. సో నౌ యూ కెన్ గివ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్, సో ఇది నేను ఇచ్చుకున్నాను, నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇలా నేను ఒక పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. మీ క్రియేట్ అగైన్. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్కి వస్తుంది, ఎడిటర్కి వచ్చినాక యూ కెన్ గెస్ ది పాస్వర్డ్. సో నా టార్గెట్ వచ్చేసి సర్వర్ కాబట్టి సర్వర్ మ్యాక్స్ ఏం యూస్ చేస్తాయి? అడ్మిన్ యూస్ చేస్తుంది, అవునా? ఒకవేళ లైనక్స్ సర్వర్స్ అయితే రూట్ ఉంటుంది, ఆర్ విండోస్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ యూజర్ యాజ్ అ యూజర్ ఓన్లీ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఎఫ్టీపీ కాబట్టి ఎఫ్టీపీ అని ఇస్తున్నా, అండ్ అననామస్ లాగిన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అననామస్ లాగిన్ యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నా. లైక్ దట్ యూ కెన్ గెస్ ది యూజర్. అఖిల్ అయితే అఖిల్, ఇయర్ సెగ్మెంట్ అయితే ఇయర్ సెగ్మెంట్, అలా టార్గెట్ బట్టి గెస్ చేయాలి. మనం ఓన్గా వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే మనం ఓన్గా యూజర్స్ క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకుండొచ్చు అని ఒక గెస్సబుల్ సినారీ ఇదంతా. యాజ్ అ సెడ్, బ్రూట్ ఫోర్సింగ్ అనేది ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ మాత్రమే. సో నేను టార్గెట్ ఏం యూస్ చేస్తున్నా నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలుసు, నేను అది డైరెక్ట్ ట్రై చేస్తాను. తెలియదు కాబట్టి నేను గెస్సబుల్లో ఇవన్నీ పెడుతున్నాను అనమాట. సో దీన్ని ఎలా సేవ్ చేస్తారు? కంట్రోల్ ఎక్స్, వై అండ్ ఎంటర్. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ దట్ యూజింగ్ ది క్యాట్. యూ కెన్ సీ వాట్ ఇట్ కంటెంట్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో నేను ఎలా అయితే యూజర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న వర్డ్ లిస్ట్, మీరు ఇలా వర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డిఫాల్ట్ మీకు వర్డ్ లిస్ట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, ఈ ఫైల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు గిట్ హబ్కి వెళ్ళి గిట్ హబ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా క్రంచ్ అనే ఒక టూల్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు వర్డ్ లిస్ట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సేమ్ వే ఐ థింక్ పాస్ ఫైల్ కూడా నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ, నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా. సో దిస్ ఇస్ మై పాస్ ఫైల్. సో పాస్వర్డ్ అని పెట్టుకున్నా, రూట్కి రూట్, ఎఫ్టీపీకి ఎఫ్టీపీ, సర్వీసెస్ ఎంఎస్ఎఫ్ అడ్మిన్ అడ్మిన్, యూజర్ అని ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై గెసబుల్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్. దిస్ ఇస్ మై గెసబుల్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ మై టార్గెట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా ట్రై చేస్తా? హౌ కెన్ ఐ క్రాక్ దట్? సింపుల్, దర్ ఇస్ అ టూల్ కాల్డ్ హైడ్రా. సో హైడ్రా అనేది ఒక పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ టూల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ టూల్ we have John the Ripper, హ్యాష్ క్యాట్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు హ్యాష్ ఫైల్స్ క్రాక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో సర్వీస్ లెవెల్లో అయితే అంటే ఇట్లా ఎఫ్టీపీ సర్వీస్, ఎస్ఎంపీ సర్వీస్, ఎస్ఎస్ఎస్ సర్వీస్ ఇలాంటివి క్రాక్ చేయాలి అంటే
you have a source called Hydra. So Hydra is a tool to guess and crack the valid login password space. So in this, you have -L, which has a login username field, and uppercase L వచ్చేసి ఫైల్ ఇవ్వచ్చు, లోవర్ కేస్ L వచ్చేసి మీరు డైరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. Okay, directly you need to mention the username, and here you need to mention the file. Okay, and here you need to mention the password, direct password, or you need to give the password file. So నాకు కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ తెలియదు కాబట్టి నేను ఫైల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ గివ్ దట్. ఓకే, సో సింపుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది హైడ్రా. సి ది యూసేజ్. -L అంటే ఫైల్ ఇవ్వాలి. ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది? రూట్లో ఉంది నా దాంట్లో అయితే. అండ్ user.txt and -p, which is password file, uppercase P, and a password కూడా నేను వర్డ్ లిస్ట్ ఇస్తున్నాను, pass.txt, and then you can give your service. So ఒకవేళ smb అయితే smb :// IP, or else ftp అయితే ftp :/ your target IP 192.168.1.11 and enter. So if you see, it start attacking FTP service on port 21. So you're getting the valid credentials. Got it? Alright. సో ఇలా బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ చేయొచ్చు హైడ్రా టూల్ యూజ్ చేసుకొని. లేదా మీకు ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, ఎన్ఎస్సిలో బ్రూట్ స్క్రిప్ట్ ఉంది. కెన్ యూ అబ్జర్వ్? సో ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయండి. సో nmap -script = ftp brute, and then I'm going with my target. సో ఏ టార్గెట్ మీద ట్రై చేయాలి బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అనేది? మెటాస్పెటబుల్ సర్వర్ ఆన్ పోర్ట్ 21, నాట్ ట్రైడ్. సో మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. Output is not going to be print here. So you need to check with the Wireshark. So మీరు Wireshark యూస్ చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు. సో చూడొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం ట్రై చేస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ ది పాస్వర్డ్ యాజ్ అ సన్షైన్, యూజర్ నేమ్ యాజ్ అ నెట్ అడ్మిన్, వాట్ వి గాట్ ఇన్కరెక్ట్. సో అలా ట్రై చేస్తూ వెళ్తుంది. సో ఏదైనా వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ క్రాక్ అయినప్పుడు మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది, వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని. గాట్ ఇట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ గైస్? సో వర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? సో ఈజ్ gedit same like touch, gedit same like nano అంటే ఎడిటింగ్ కి యూస్ చేస్తాం. టచ్ ఇస్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. యాక్చువల్లీ gedit లో అంటే టచ్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ మనం టచ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం, gedit నుంచి కూడా ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఎడిట్ కూడా చేయొచ్చు దాంట్లో. అంటే నేను మళ్ళీ సపరేట్ నానో యూస్ చేసి ఎడిట్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా. టచ్ అనేది ఓన్లీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి, నానో అనేది ఎడిటింగ్ చేయడానికి, అంటే టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అది. సో ఇవి రెండు కలిపితే నువ్వు gedit కింద చేసుకోవచ్చు. Right, so you can use the scripts also. Okay, got it? Is it clear how to perform the brute force attack? So you have one source called Hydra and another source is make brute force scripts sometime. Okay, so I'll give some targets to you. So మీకు కొన్ని టార్గెట్స్ ఇస్తాను, అది మీరు చేసుకొని రావాలి. So is everyone clear with the vulnerability scan here? What we are doing in this? సో దీంట్లో మీ టార్గెట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఎఫ్టీపీ చూపించాను కదా, ఓన్లీ బ్రూట్ ఫోర్స్. నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కి వెళ్ళలేదు. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చూపిస్తాను. మీరు చేసుకురావాల్సింది ఏంటంటే, how I perform the brute force on FTP service, do it on the some other service like SSH, Telnet,
SMB, which is Samba. మీకు లైనెక్స్లో వచ్చేసి సాంబా అంటాం, విండోస్లో అయితే ఎస్ఎంబి అంటాం. సాంబా అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇప్పుడు మీ టార్గెట్ ఏదైతే మెటాస్పెటబుల్ సర్వర్ ఉందో అది సాంబా అంట, అది లైనెక్స్ బేస్డ్ కాబట్టి సాంబా అంటున్నా. అదే ఒకవేళ విండోస్ అయితే ఎస్ఎంబి అంటాం. బట్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, అండ్ గో ఫర్ ఆర్ లాగిన్. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ సర్వీసెస్ మీద ట్రై చేయండి. ఈ 3 సర్వీసెస్ మీద ట్రై చేసి నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటని చెప్పండి. మీరు యాక్సెస్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ ఇలా, అంటే ఇప్పుడు నేను ఎఫ్టీపీ అయింది కదా, సో ఎఫ్టీపీకి నేను యాక్సెస్ తీసుకోవాలి, చెక్ చేసేది. సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఈ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఎన్ని వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చాయి నాకు ఇక్కడ? 4. సి రావట్లేదు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీరు గెస్ట్ చేసిన యూజర్ నేమ్స్ అనేటివి ఎగ్జిస్టింగ్ లో లేవు. రావట్లేదు అంటే దానికి నేను ఏం చేయలేను, వాళ్ళు అది పెట్టుకోలేదు అంతే. సో ఇక్కడ నేను గెస్ట్ చేస్తున్నా టార్గెట్ ఏది పెట్టుకోవచ్చు అనేది నేను గెస్ట్ చేసి అది వర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వర్డ్ లిస్ట్ ని నేను టార్గెట్ కి ట్రై చేస్తున్నా. సో ట్రై చేసినప్పుడు ఏదైనా వ్యాలిడ్ ఫౌండ్ అయితే నీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫౌండ్ అవ్వలేదు అంటే టార్గెట్ అనేది ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది రన్ చేయట్లేదు, ఇంకేదో వేరేది రన్ చేస్తుందని అర్థం. ఇది కంప్లీట్లీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మాత్రమే, ఇది గెస్టబుల్ సినారియో మాత్రమే. ఒకవేళ గెస్ చేయగలుగుతున్నట్టే మీరు వీక్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. గెట్టింగ్ మై పాయింట్, యూ గైస్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ. పాస్వర్డ్ క్రాకింగ్ అనేది అలాగే జరుగుతుంది. సో వన్స్ యూ క్రాక్ ది పాస్వర్డ్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ సర్వీస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎఫ్టీపీ ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో 1.11, నాకు ఇక్కడ గెస్ అయిన యూజర్ నేమ్ ఏంటి? యూజర్ అండ్ యూజర్. సో ఐ ట్రై దిస్. సో యూజర్ అండ్ యూజర్. సో లాగిన్ అయిందా? పీడబ్ల్యూడి వస్తుందా? అంతే. నాకు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి. సేమ్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంది. సో సేమ్ ఎస్ఎస్హెచ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్యూమరేట్ చేయడానికి మీకు లొకేట్ ఎయిదర్ మీరు ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ గో విత్ ది బ్రూట్ ఫోర్స్. అంటే మీ ఓన్గా మీరు బ్రూట్ ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. జస్ట్ అసలు సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ డూ ది బ్రూట్ ఫోర్స్ స్క్రిప్ట్ మీరు రన్ చేయండి, లేదా మీరు కస్టమైజ్డ్ అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎన్మ్యాప్ తో ఉన్న వర్డ్ లిస్ట్ అది ట్రై చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ట్రై ఇట్స్ ఓన్ వర్డ్ లిస్ట్. సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే హైడ్రా యూజ్ చేయొచ్చు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈస్ దట్ గివింగ్ యాక్సెస్ ఆర్ ఈస్ దట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్? హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ దే? ఇక్కడ నేను బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నాకు అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందా లేదా యాక్సెస్ ఇస్తుందా డైరెక్ట్? ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని నేను లాగిన్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ యాక్సెస్ వచ్చిన, డిడ్ ఐ గాట్ యాక్సెస్ హియర్ నౌ? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ vulnerability scan. So finding the vulnerability and taking the advantage of that vulnerability and gaining access. అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ ఒక్కటి యూజ్ చేయలేదు, దిస్ ఇస్ ఎ బ్రూట్ ఫోర్స్ సినారీ. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ నేను ఎన్యూమరేట్ చేసి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని నేను ట్రై టు కనెక్ట్ ఇన్ టు దట్ సర్వీస్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను టార్గెట్ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాయి ఇక్కడ. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే త్రూ ఎఫ్టీపీ సర్వీస్, ఆ సర్వీస్ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల నేను ఆ సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయ్యా, అంతే. సో ఇలా మీరు బ్రూట్ ఫోర్స్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయండి, లేదా హైడ్రా టూల్ యూజ్ చేయండి, లేదా ఎన్ఎస్సి యూజ్ చేసుకొని కూడా మీరు కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటారా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మీకు డిఫాల్ట్ ఎన్మ్యాప్ స్క్రిప్టే వాడుతుంది కదా, అంటే ఎన్మ్యాప్ వర్డ్ లిస్టే వాడుతుంది కదా. మీరు మీ ఓన్గా వర్డ్ లిస్ట్ యూజ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ ఎన్మ్యాప్ ఐఫన్ స్క్రిప్ట్. సో స్క్రిప్ట్లో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఎఫ్టిపి ఐఫన్
brute ఇవ్వండి, right? And go for this slash and hyphen script hyphen args arguments. So where you can go with the user db equal to right. So where user db equal to మీ వర్డ్ లిస్ట్ ఇవ్వండి. రూట్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి ఇక్కడ హైఫన్ ఇది ఇది కమాండ్, ఇది కమాండ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఇచ్చిన వర్డ్ లిస్ట్ ట్రై చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ అవర్ ఓన్ వర్డ్ లిస్ట్ హియర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్, is that found the valid credentials here? How many valid credentials it found? 1, 2, 3 and 4. Getting my point? Observe చేయండి. యూజర్ అనేది యూజర్ కోలన్ యూజర్ అనేది పాస్వర్డ్. Anonymous is a user and password is anonymous only. FTP is a user and password is FTP. సో ఇలా వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అదే ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్ చూడండి, ఇది ఇచ్చే అవుట్పుట్ చూడండి, ఓన్లీ మీకు యూజర్ అండ్ యూజర్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎన్మ్యాప్ యూజ్ చేసే డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ లిస్ట్ లో మీకు యూజర్ అండ్ యూజర్ కనీసి మీకు ఓన్లీ యూజర్ అండ్ యూజర్ వచ్చింది. నేను ఇక్కడ వర్డ్ లిస్ట్ ఇచ్చానా? డిడ్ ఐ గివెన్ ఎనీ వర్డ్ లిస్ట్ టు దిస్ బ్రూట్ ఫైల్? నో. సో ఇట్ యూజ్ ఇట్స్ ఓన్ వర్డ్ లిస్ట్. అంటే కామన్ వర్డ్ లిస్ట్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, యూజర్ షేర్ వర్డ్ లిస్ట్ ఫోల్డర్లో ఎన్మ్యాప్ అనే ఒక వర్డ్ లిస్ట్ ఉంది కదా, అది ట్రై చేస్తాం డిఫాల్ట్గా. లేదు మీకు బ్రూట్ స్క్రిప్ట్ డిఫాల్ట్ ఎన్మ్యాప్ కాకుండా మీరు ఓన్ కస్టమైజ్ ట్రై చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ది కమాండ్ nmap hyphen script and give that brute script and go with the script arguments and user db and give your word list comma password db, use your pass file and give your target and specify the port number. So 21 port మీద ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి స్పెసిఫై దట్. మిగతా మీ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఏం రావు, ఓన్లీ ఆ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇట్ పర్ఫార్మ్ ది 44 guesses in 7 seconds, average TPS 6.3, and in that it found 4 valid credentials. సో ఇలా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సేమ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ FTP you can go for SSH. So can you see it trying? ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు చూపిస్తుంది అవుట్పుట్, అక్కడ చూపించట్లేదు. So you can see it's trying all the combination. So in that, which one it found as a valid credentials? User and user, MSF admin MS, 58 guesses. Now your task is, how will you access the SSH service? What is the command to access the SSH service? సో మీకు ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. SSHకి మాత్రం డెఫినెట్గా ఎర్రర్ ఉంది, డిఫాల్ట్ ఎర్రర్ ఉంది మీకు ఖాళీలో. ఆ ఎర్రర్ ఏంటనేది మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి, ట్రబుల్ షూట్ చేయండి, ఐడెంటిఫై చేయండి, SSH లాగిన్ అయ్యి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పంపించండి. సేమ్ ఫర్ టెల్నెట్, సేమ్ ఫర్ SMB. సో ఈ 3 సర్వీసెస్ని మీరు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కనుక్కోవాలి అండ్ దాన్ని మీరు లాగిన్ అయ్యి చూపించాలి మాకు. So same how I did for FTP. You can use the methods like NSE brute scripts. Leda, you can go with Hydra 2. It's up to you. మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి. Got it?
ఇస్ దట్ క్లియర్? చేస్తారా? ఫర్ దిస్ 3 సర్వీసెస్, ఈ 3 సర్వీసెస్ ఓపెన్ ఉన్నాయి మీ టార్గెట్‌లో. సో, ఈ 3 సర్వీసెస్ మీద ట్రై చేసి చెప్పండి. ఇంకా నేను వర్నబిలిటీ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్‌కి వెళ్ళలేదు. సో, ఓన్లీ బిఫోర్ గోయింగ్ విత్ ది వర్షన్ బేస్డ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, ఒకవేళ సర్వీస్ ఓపెన్ ఉంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు అటాకర్స్ అనే ఒక మెథడ్ మాత్రమే ఇది. సో, ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ ది సినారియో. ఇక్కడ సినారియోని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆ మెథడ్‌ని ట్రై చేయండి. ఓకే. అది ఎందుకు చేస్తున్నా నేను? ఎందుకు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్‌కెళ్తున్నా? ఎందుకు వర్షన్ తీసుకోవట్లేదు? ఎందుకంటే సర్వీస్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను సర్వీస్‌కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా. ఆబ్వియస్‌గా అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా బ్రేక్ చేయాలని నేను చెప్తున్నా. ఒకవేళ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అథెంటికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. మీరు బ్రూట్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసినా అవ్వట్లేదు. లేకపోతే ఏది పాస్వర్డ్ మెథడ్ టూల్ యూజ్ చేసినా అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు మనం వెర్షన్‌కెళ్దాం. సో, అప్పుడు వెర్షన్‌లో ఏమైనా వర్నబిలిటీస్ ఉన్నాయా? వర్నబిలిటీస్ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయాలి ఏంటనేది నెక్స్ట్ సెషన్‌లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో, యాస్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ in vulnerability scanning. By enumerating the usernames and passwords, we are gaining access to the service. Getting my point? So here we use this method, brute force attacks and authentication checks, and we gain the access. In next session, we'll find the vulnerability detections and then we'll go for the exploitation. Got it? Is that clear? Will you guys do that? So this is your task. Make sure before coming to the next session, you have to show me that, everyone. And apart from this, make a documentation on a tool called Metasploit framework. సో దీని మీద డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకొని తీసుకురండి. సో మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అనేది సర్వర్, మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది టూల్. ఇది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ టూల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్. బట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్, మేక్ షూర్ కంప్లీట్ దిస్ 3 సర్వీసెస్, enumerate the usernames and passwords of these 3 services and gain the access and take the screenshot of that and submit to me. And apart from that, go with the Metasploit framework tool also. See, Metasploitable అనేది ఒక డమ్మీ సర్వర్. మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది డిఫరెంట్, అదొక ఇన్బిల్ట్ టూల్ ఖాళీ లైనెక్స్లో. సో మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, స్కానింగ్, పేలోడ్, పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, ఫైర్వాల్ బైపాసింగ్ ఇవన్నీ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇది సర్వర్, ఇది ఒక డమ్మీ సర్వర్ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అనేది. మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఒక టూల్. సో దాన్ని ఆన్ చేసేది ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్ అనే ఒక కమాండ్తో. సో ఎందుకు నేను ఈ టూల్ గురించి నేర్చుకొని రమ్మంటున్నా అంటే, నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం వర్షన్ బేస్డ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయడానికి యూస్ చేసే మెయిన్ సోర్సే ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్, అంటే మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్. కరెక్ట్? సో ఇదొక మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ వాస్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ బిల్డ్ బై ది Rapid7 కంపెనీ. సో ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. Rapid7 అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు ఈ టూల్ని డెవలప్ చేశారన్నమాట. సో ఏముంటాయి ఈ టూల్ అంటే, ఇన్బిల్ట్ మీకు 2607 ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఉంటాయి, 1325 ఆక్సిలరీస్ అంటే స్కానర్స్. ఇప్పుడు మనం ఎఫ్టిపి బ్రూట్ ఫోర్స్, యూజర్ పాస్వర్డ్స్ ఎన్యూమరేషన్, ఓఎస్ డిస్కవర్ ఇవన్నీ మనం పర్ఫామ్ చేసినాం కదా, సేమ్ అలాంటివే మనకి ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. అండ్ 1710 పేలోడ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ పేలోడ్స్ లైక్ పిహెచ్పి పేలోడ్స్, విండోస్ పేలోడ్స్, ఆండ్రాయిడ్ పేలోడ్స్, మ్యాక్ పేలోడ్స్, లైనెక్స్ పేలోడ్స్, జావా స్క్రిప్ట్ పేలోడ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ గెయినింగ్ యాక్సెస్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటాం మనం. ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్, persistence యాక్సెస్ ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ 49 ఎన్కోడర్స్ ఉంటాయి టు బైపాస్ ది ఫైర్ వాల్స్, 14 నాబ్స్, నో ఆపరేషన్స్ టు మెయింటైన్ ది కాన్స్టాంట్ పేలోడ్ సైజ్, అండ్ 9 ఇవిజన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మీకు ఇన్బిల్ట్ మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయగలుగుతాం. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పెనట్రేషన్స్ టూల్ ఐ కెన్ సే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది బబ్సూట్. బబ్సూట్ అది హై లెవెల్. యాజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ బేసెస్ పెనట్రేట్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ ఫ్లాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసే సోర్సే మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఎక్కువ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్కి యూస్ చేస్తుంటాం మనం. సో ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ సీ దిస్ 7 మాడ్యూల్స్. మీకు 7 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్ మెటాస్ప్లాయిట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో: ఎక్స్ప్లాయిట్స్, ఆక్సిలరీస్, పేలోడ్స్, పోస్ట్, ఎన్కోడర్స్, నాబ్స్ అండ్ డివిజన్స్. దీస్ ఆర్ ది మాడ్యూల్స్ వి కాల్. వీళ్ళని మాడ్యూల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, so just go through this framework and come. So why? Because in next session we'll go with the exploitation. So ఈరోజు జస్ట్ మీకు పోర్ట్ ఓపెన్ ఉంది, సర్వీస్ ఎఫ్టిపి యూస్ చేస్తుంది, సో దానికి సంబంధించిన మనం ఏం చేయగలుగుతాం
అంటే పోర్ట్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా, కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో అది ఏం అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో పాస్వర్డ్ తెలియదు. సో నేనేం చేశా, డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేశా, అవుతుంది అంటే వర్నబుల్, రిపోర్ట్ చేయండి. అవ్వట్లేదు. అప్పుడు బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ ట్రై చేయండి, అంటే ట్రై టు ఎన్యూమరేట్ ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, యాజ్ సింపుల్. లేదు అది కూడా అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు మనం వర్షన్ బేస్డ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ట్రై చేస్తాం. అంటే వీక్‌నెస్ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఎనీ వీక్‌నెస్ ఇన్ ది సర్వీస్ లెవెల్ అనేది చూస్తాం. ఓకే. గాట్ మై పాయింట్? యూ గైస్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? అర్థమవుతుందా? సో ఎప్పుడైనా సరే పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మనం ఇలా చేస్తాం. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదొక మెథడాలజీ. యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ మెథడాలజీ ఆల్సో. సో ఎప్పుడైనా సరే పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్‌లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, పోర్ట్ స్కాన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. లైక్ వర్షన్ డిటెక్ట్ చేయడం, లేకుంటే ఓఎస్ డిటెక్ట్ చేయడం, లేదా సర్వీసెస్ ఏం రన్ అవుతున్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఆ సర్వీసెస్‌లో ఏమైనా వర్నబిలిటీస్ ఉన్నాయనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎలా? స్క్రిప్ట్ స్కాన్ పర్ఫార్మ్ చేసి. సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా వర్నబిలిటీ ఉంటే దాన్ని అనలైజ్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్‌ప్లాయిట్‌ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. గాట్ మై పాయింట్? సో ఈ మెథడ్‌ని ఫాలో అవ్వండి అంతే. ఫస్ట్ చూస్ ది టార్గెట్. Check target is live. What services it is running? Any vulnerabilities in the services? Found it, exploit it. Simple. Got it? Is that clear? Right. సో చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేయాలి మీరు కంపల్సరీ. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మేక్ షూర్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ brute force and find it. And then go for this tool. So next session we'll discuss about the vulnerability exploitation. I'll show you how to perform the exploit. లేదు మనకు ఈ మాడ్యూల్లో లేదు. In this module up to finding the vulnerability only. సో ఎన్ఎస్సి స్క్రిప్ట్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలని మాత్రమే మనకు ఉంది అంతే. సో వచ్చిన అవుట్పుట్ నుంచి ఏం చేయాలనేది లేదు. సో దర్ ఇస్ సిస్టమ్ హ్యాకింగ్ మాడ్యూల్లో పెట్టారు డైరెక్ట్. బట్ నేనేంటంటే మీకు ఒక ఫ్లోలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ స్టెప్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ స్కాన్, సారీ, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్, స్కానింగ్, గెయినింగ్ యాక్సెస్. ఐ విల్ గో విత్ దట్ ఫ్లో. గాట్ ఇట్? సో ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ ఎన్ఎస్సి అండ్ హౌ టు యూజ్ ద Nmap scripts? Everyone? And what is password attack? What is word list? సో టర్మినాలజీ అంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? మనం ఇక్కడ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ వర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మీకు ఐడియా లేకుంటే ఈ టర్మినాలజీని చూడండి కంపల్సరీ. ఓకే. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఎన్యూమరేషన్ అంటే ఏంటి? సో జస్ట్ సీ దిస్ వర్డ్స్. నేను ఈ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి మీకు ఆ టర్మినాలజీ మీద ఐడియా ఉండాలి. అండ్ ఈ టర్మినాలజీస్ ఏంటి, ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో జస్ట్ గో విత్ దిస్. సో ఇఫ్ యూర్ గెటింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ అవుట్. సో ఇది చేయండి ఫస్ట్. ఈ రోజు ఇది చేసుకురండి. నేను యాక్చువల్గా వర్నబిలిటీ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఒకటే రోజు ఎందుకు? డోంట్ టేక్ దట్ బర్డెన్. ఇది అయిపోగొట్టండి ఫస్ట్. విల్ సీ వెదర్ యూ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటింగ్ దిస్ ఆర్ నాట్, అంటే ఎన్యూమరేటింగ్ ది యూజర్ నేమ్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ది యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్, ట్రై టు గెయిన్ ది యాక్సెస్. జస్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కనుక్కుంటే సరిపోదు. కనుక్కున్న తర్వాత మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. అవుతుందా లేదా అనేది కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. ఎస్ఎస్హెచ్‌కి ఎర్రర్ వస్తుంది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎర్రర్ వస్తుంది. ట్రబుల్ షూట్ చేయండి. ట్రబుల్ షూట్ అంటే ప్రాబ్లమ్‌కి సొల్యూషన్ వెతకడం. మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. గివ్ అప్ ఇవ్వకూడదు. రావట్లేదు అంటే రావట్లేదని పెట్టకూడదు. అది ఎందుకు రావట్లేదు అనేది ఒకసారి అనలైజ్ చేయాలి. మీకు ఇంకా చాట్ జీపీటీస్ ఉన్నాయి. ఎర్రర్‌ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి చాట్ జీపీటీకి. అవుట్‌పుట్ ఇస్తది. సో మీరు ట్రబుల్ షూటింగ్ నేర్చుకోవాలి. కంపల్సరీ. సెక్యూరిటీ పర్సన్‌కి ట్రబుల్ షూటింగ్ అన్నీ వచ్చి ఉండాలని ఏం లేదు ఎవరికీ. సో ఇంకా మనకు కోడింగ్ కూడా రాదు కాబట్టి మనం అనలైజ్ చేయలేము ఎందుకు ఎర్రర్ అనేది. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది కంపల్సరీ.
ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, ఒక ఎర్రర్ త్రో చేసినప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి కొంచెం. రావట్లేదని చెప్పి పెట్టకండి. గివ్ ఎ ట్రై. నేను చెప్పనని చెప్పట్లేదు. నేను చెప్తాను. బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఒక ట్రై ఇవ్వండి. చాట్‌జీపీటీని అడగడమో, లేకపోతే గూగుల్‌ని అడగడమో అడిగి తెలుసుకోండి. ఆ ఎర్రర్ ఏంటి? ఎందుకు వస్తుంది? దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని కనుక్కోండి. లేదు రావట్లేదు అంటే అప్పుడు నా దగ్గర రండి నేను చెప్తా. ఒకవేళ నాకు తెలియకుంటే నేను తెలుసుకోననే చెప్తా. బట్ మీ సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్స్ అనేది పెట్టండి కొద్దిగా. రావట్లేదు సార్ అని చెప్పి కూర్చుంటే అది రాదది. ఎందుకు రావట్లేదు అనేది కూడా ఒకసారి అనలైజ్ చేయాలి మీరు. సో ట్రై టు పెర్ఫార్మ్ దట్. ట్రబుల్ షూటింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీకు ట్రబుల్ షూటింగ్ ఉండాలి నాలెడ్జ్. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్‌కి సొల్యూషన్ వెతకడం. వెతకకుండా కూర్చుంటే ఏది రాదు. సో ఫైండ్ ఇట్. Got it? Is that clear, everyone? All right. So we'll stop it here for today. We'll continue the remaining in the next session. So thank you, everyone. Thank you for joining the session. Have a great day. See you tomorrow.